Добрый день, меня зовут Амалия, это Caroline. И мы представляем проект Чайхана, где я в данном случае просто буду помогать с переводом, потому что она будет говорить на английском языке. So you can start. So I represent Chaichana, which is a regional media outlet in the South Caucasus. We're working across Azerbaijan, Armenia, and Georgia in the 3 conflict zones of Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia. Мы региональный проект, работающий на Южном Кавказе. Мы пишем по 3 странам: Азербайджан, Армения и Грузия. И также покрываем и конфликтные регионы Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия. We went online in 2015 and we're publishing in all 5 languages of the region. Начали работать в 2015 году и работают на 5 языках, то есть армянский, азербайджанский, грузинский, русский и английский. It's essentially an online magazine. We publish 6 editions every single year on different topics that all 3 countries share. Это такой онлайн-журнал, выходит 6 раз в год на конкретную тематику. То есть каждый журнал, так сказать, каждый выпуск посвящен конкретной тематике, которая как бы объединяет все 3 страны. We're publishing innovative multimedia, short documentaries, photo documentaries, animations, long reads, so on and so forth. It's heavily visual content. Это такой очень визуальный контент. Мы производим документальное кино, анимацию, также фоторепортажи, фильмы короткие, лонгриды. I came to the Caucasus and I did my homework. I talked to every expert and they said that everyone, each and every cross-border media project before you has failed. Good luck. Прежде чем начинать, она так пообщалась с экспертами, и все говорили, что все, кто начинал вот такой кросс-бордер междуграничный проект, все они потерпели неудачу. Any technical difficulties? Again? Nope. Back. And then further? Okay. Starting my monologue of failures already. How had they failed? What was up against me? There's a lack of sustainability. A lot of these projects weren't scalable, and there wasn't strategic planning. You can have the whole... There's a lack of capacity building, especially resourcefulness. If you're working across 3 conflict zones, just knitting together all those nuances, a lack of resilience and flexibility. When conflict breaks out, as it did several different times in Nagorno-Karabakh, how do you actually cope with that? Do you have a plan B for publishing that day? There's a lack of inclusive audience and community engagement. Again, team cohesion and communication, and vision, innovation, and risk-taking. So those were your challenges. All of these. Это как бы проблемы, с которыми они сталкивались, в том числе это проблема выживаемости издания, доходов и стратегического планирования, также внутри, то есть capacity building тех работников, журналистов, которые работают, где находить людей, кто будет с ними сотрудничать. Также вопрос такой гибкости и сопротивляемости, если, скажем, на Нагорном Карабахе что-то произошло на какой-то момент, а у них есть какая-то уже тема. Что с ней делать, выпускать, не выпускать, это план Б, который должен был быть. Ну и также внутри команды коммуникация, и вот эти были у них проблемы поначалу. So, we are looking at, you can either have 2, but you can't have 3. Basically, you can have quality, and you can be low cost, which we're on a very low budget to start with, but it can't be fast. Or you could be low cost and fast, but you can't have quality. You can have quality, and you can be very fast, but you're going to be very expensive. Ну, это такой треугольник получился, что нельзя достичь всех 3 целей сразу. Здесь вот fast — это быстрота, качество и как бы дешевизна, скажем. То есть только две цели одновременно достигаются. То есть вы предлагаете качество вашего медиа по низкой цене, тогда это не может быть быстрым. А если это быстро и качественно, то это должно стоить дороже и так далее. We decided to opt for quality and low cost, but compromising on being fast. So we're doing slow journalism. Each piece that we publish takes 60 days to be completed.
То есть поэтому они придумали такой компромисс для себя. Для них важно качество, и они делают это по такому бюджету, но зато это медленная журналистика. На каждую тему уходит, на разработку каждого продукта уходит 60 дней. This is our team, by the way. Это команда. We have 10 young female journalists who are running Chaichana. And in terms of our value proposition, we studied our competition very well. We offered really ambitious coverage of underreported human stories. So other media outlets in the region focus on politics and economics, but there's very little coverage of socioeconomic situations, especially of minorities and so on and so forth. Maybe you can give some couple of topics which you had, and I will just, in translation, I will give it. Just now, for example. Тогда я просто переведу. Это была команда Чайхана, это 10 девушек-журналистов, у них работают только девушки. И также, то есть они дают такие темы, которые в других мейнстримных медиа не появляются. Это человеческие истории, это истории по защите прав человека и так далее. So we're covering everything. These are Yazidis in Armenia to early child marriage, conflict-affected individuals and communities in rural areas, the disadvantaged, LGBT issues, and many others. То есть такие темы, вот последняя была LGBT, другая, скажем, дети-езиды, которые не оканчивают, не получают образование, это девушки, которых заставляют выходить замуж в раннем детстве. Это, допустим, в конфликтных регионах какие проблемы, это люди с инвалидностью и так далее. We looked at data, and in terms of social inclusion, only 16% in Georgia and 22% in Armenia feel that TV journalists are actually representing people like them. И то есть они просто провели такой опрос и узнали, что только 16% в Грузии, 22% в Армении считают, что телевидение действительно показывает их проблемы, рассказывает об их проблемах. We're on all of these social media outlets, and we're now на этих социальных платформах. Experimenting with Telegram now. It's more popular in Armenia and Azerbaijan these days. Пока экспериментируем с Telegram, который популярен в Азербайджане и в Армении. And our target audience is youth. It's over 65% of our viewers are between 18 and 35 years old. Наша публика это 60% достаточно молодые, от 18 до 35 лет. In 3 years, we have expanded to work with over 200 journalists and over 25 media partnerships across the whole region. То есть за все эти годы мы достигли того, что с нами работает более 200 журналистов. То есть основная команда это 10, но еще есть фрилансеры. И мы сотрудничаем с 25 медиа какими-то изданиями, организациями. We also feel that the media doesn't just stop online. We want to bring our stories back to audiences. So this is a film screening that we just had actually last week in Tbilisi, and we also have photo exhibitions. We have film screenings in rural areas all across Azerbaijan and Armenia and Georgia as well. Still trying to get them in the conflict regions, but it's a work in progress. Так как это пример того, как они пытаются вовлечь аудиторию, то есть идут к аудитории сами, устраивают им показ фильма, который они сняли. Это было вот на прошлой неделе, фотография была сделана на крыше в Грузии, показывали фильм, а также это фотовыставки и так далее. Получается, это в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в конфликтных регионах пока не очень. And I'll just very briefly touch on some of the lessons learned that we have from all the failures, especially in terms of targeted outreach. If we are publishing powerful human stories that are building empathy, there's a sense of social responsibility that comes along with it. And when it comes to publishing the voices of the underrepresented, we also get a lot of feedback from our viewers who say, how can we help these people, what can we do? And we've struggled because the media is not, of course we're trying to publish advocacy, not advocacy, we're trying to publish objective journalism that promotes awareness, but we're not necessarily doing advocacy, nor are we doing that connecting work. So
that's where partnerships have really become instrumental in our work. Когда мы рассказываем человеческие истории, очень такие важные, социальные также, и пытаемся вызвать в людях эмпатию, мы, конечно, получаем от наших читателей фидбэк, и тоже есть такие пожелания помочь, люди спрашивают, как можно помочь людям. Но, к сожалению, мы не совсем занимаемся адвокатированием, и мы не совсем бываем тем как бы посредником, который помогает, и в этом смысле мы находим какие-то партнерства и сотрудничаем с другими организациями, которые это переймут. We're also looking at our outreach and monitoring it closely. And this is a lot of opportunity that we have, and that is also relevant to those in the audience, is that so often internet penetration is in urban rural centers, whether that's Tbilisi, Yerevan, or Baku, and we are trying to push that out. If there isn't internet penetration there, perhaps it could be a business opportunity. If there isn't, there's also ownership and accountability. You can tap into corporate social responsibility, and there's so many other ways that you can connect these stories with your viewers and have impact that's lasting. So you mean So, keep trying to challenge norms. Don't just try to keep your viewership in urban areas. You can also strive to look past the urban centers and try to be innovative, take a risk. And this is our next step actually at Chaichana, is getting internet into rural areas and targeting those viewers who are doing the stories on themselves. То есть до этого Чайхана, конечно, больше как бы была доступна в центрах городских, это Тбилиси, естественно, крупные, Ереван и Баку, но как бы это для них возможность пойти еще в деревни, общаться там и как бы развиваться в данном направлении. Questions? Вопросы? Спасибо большое, thank you very much. Вопросы, пожалуйста, первый, второй и слайда, да? Сначала слайды включим. You can ask the questions in Russian. Слайды, да? Как планируете продвигать свою работу в соцсетях? How are you planning to promote your work in social media? Yes, we are all across, everything from Reddit to 60% of our engagement on our website is from Facebook. We are on Twitter, Instagram, Telegram. We are trying to cover every media outlet that's very impactful in the South Caucasus. How exactly? Yeah, we have a lot of strategic targeting. We're always looking at analytics. We are trying to specifically even boost posts to regions in the local language, so it will reach the target audience. То есть они на всех платформах, на многих платформах вы увидели, и где-то более 60% трафика у них через социальные медиа. В принципе, они делают и бусты, то есть там помогают, чтобы конкретно в данном регионе люди увидели на конкретном языке. Если, скажем, они постят на армянском, там, значит, публика в Армении, если на грузинском Грузии и так далее. У меня уточнение, а когда какой-то проект конкретно сделан, публикация? Выпуск там, как у них называется. Как он планируется? Форматируется, да? Какой-то сюжет, да, получается, у вас же, я так понимаю, лонгриды какие-то, да, то есть большие истории. Документальные фильмы, как они в соцсетях продвигаются, то есть есть ли такое, например, вот это дадим только на Ютубе, а там в общей верстке не будет, там, а это там вот куда-то дадим, а это вот там будет. То есть вот как примерно это происходит? So when you are planning your vision, and you have different kind of stories and topics, is there differentiation? For example, we are only promoting this kind of issue or topic on YouTube, and not only in Facebook, etc. You're like kind of planning this promotion maybe different in different channels. I'm not sure I understand. Everything is published on our website, and first and foremost, then, and most people are coming to Facebook, then to our website. They might click on the link on Facebook or our website in YouTube or Vimeo then, if I understand it correctly. So, the thing is, it's like in the same way, to the same extent, promoting all the topics, for example, we publish on Facebook and YouTube everywhere.
We publish everywhere at all times. Yes. То есть, ну все на всех платформах, да. Почему только девушки в команде? Why only women, girls in your team? Это случайность или это... It's by accident or it was your choice? It was my choice. We had several Me Too moments, and I, as a young executive director, had to fire several different people, and that led to a decision to keep the young women who were working with me safe. То есть это не случайность, это мое решение. У нас тоже были такие моменты Me Too, то есть я тоже. И мы решили дать возможность именно женщинам говорить и рассказывать о истории. Как именно вы сотрудничаете с медиа? How you cooperate with other media? How do we cooperate with other media? We have partnerships specifically in rural areas, so those that don't have internet penetration, perhaps they're on local television, so they can run our short documentaries in Marnuli TV, or in Sheki in Azerbaijan, and so on and so forth. It then gets our young contributors, because most of them are very young. It gets their name out there, and also that viewership and the ownership and empowerment back to the communities that we actually publish the documentary in. They can then see it, whereas otherwise they wouldn't have that opportunity. То есть это онлайн-издание, соответственно, есть в тех деревнях, в которых нет интернета или не так распространен. Допустим, они сделали о Марнеуле фильм, не кто-то из Марнеули, и это небольшой город на юге Грузии. То есть тогда они могут на местной телекомпании, там, будет показан этот фильм, который они сделали, который сделал журналист из этого Марнеули. И, в принципе, для этого журналиста тоже хорошо. Он как раз из этого комьюнити, и он как раз вот показывает, что тоже делает свой вклад. В постоянной команде есть фотограф или только фрилансеры привлекаете? То же самое с видео. Do you have in your team professional, in your core team, professional photographers? We don't just have professional photographers, we have actually a lot of young people who are experimenting, and hence why we are giving them room to experiment. It's not just photographers, it's filmmakers, it's journalists, and we try to connect them all together and provide mentorship to develop their skills over the long run. То есть это не только в команде, но еще пытаются им дать возможность любым молодым людям, которые, чтобы поэкспериментировать с фотографией, с видео, сделать какие-то документальные вещи и лонгриды. Отличные фото, beautiful photos. Thank you very much. Спасибо. Друзья,